தன்மை மட்டும் வச்சிடறேன் ஒரு நிமிஷம். ஜில்லோட தம்ப்நெயில் இன்னைக்கு செம்மையாக இருக்கும். இப்போ அம்மா எங்கே இருக்கோம்? இப்போது கிளைவ் இங்கே இருக்கான். எங்கே போனோம்? ஐடியா போகலாமா? ஓகே. How is your brother? Asleep since I returned from the Dominion. Taya says he should be back on his feet soon enough. For a while, at least. She discovered something on his chest. A swelling, circled in stone. The curse. For every mountain we climb, another arises up to greet us, doesn't it? It's never ending. Even the sky seems to have grown tired of it all. எப்படியோ ஜோசுவா கிடச்சிட்டான். பாப்போம். Things fall apart. The power of light. Oh, Bahumat. Super. Use wings of light to begin casting Mega Flare. Tony won't be happy if I disturb Joshua. While he rests, I might as well see what Otto has to say. அப்போ பகவன் சேனல் சூப்பர். ஓகே, இது என்ன? ஓ, ஓ, இது ஒரு பக்கம் டேமேஜ் பண்ணுமோ? நல்லா இருக்கே. இது வாங்கிப்போமா? இது வாங்கிப்போம். அடுத்து இந்த அப்டேட்டை பண்ண போகிறோம் நம்ம. போவோம், இன்னைக்கு பண்ணிடுவோம் இந்த லைவில் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக யார்கிட்ட போனோம் இப்போ? ஃபோட்டோவா? இருங்க, அதுக்கு முன்னாடி ஹேய் பாட்டி,
ஓ மாற்றி போயிட்டேன் பாட்டி, நீங்கள் இல்லையா Hey, it's நினச்சேன் a பாட்டி. dangerous world out there. எதுவுமே இல்லையா? நைஸுங்க, ரொம்பங்க ஸ்வீட்டுங்க. ஓகேங்க, நான் போகிறேங்க, பாய்ங்க. பத்திரமா வெயிட் வந்துட்டியா? ஆஹா, ஏதோ ஒரு புது கத்தி இருக்கு. ஆனால் என்ன இல்லை, கிரீன் ஸ்டோனா? ஓ, கிரீன் ஸ்டோன் வேணுமா? நோ. இதுக்கப்புறம் எவ்வளோ ஏறுதா? 5 தான் ஏறுதா? நோமா, பார்க்கலாம். இது என்ன வேணும்? ஒரிச்சலம் ஸ்டெயின்டு மார்பிள் ஃப்ளவர். என்னடா அது, இதுதான் கேட்குது. இது வேறு என்ன ஆகுதா? என்ன கீழே அதுக்கு வந்தாங்கதா? ஓகே. பிரைட் பர்னுக்கு வேறு எதுவும் இல்லையா? இங்கே கொடுக்குறது மந்தா இருக்கும் போல். ஆனால் இந்த கத்தி நல்லா இருக்குது. ஆனால் இதை வச்சுப்போம். சொல்லுங்க மேடம். சொல்லுங்க சார். வரக்கூடாது அவனுக்கு, போடா. நீங்கள் சார்ஜ் மட்டும் போட்டுக்கிற போகணும். ஃப்ரீடம் டே சேல். ஐயோ, சார்ஜ் வேறு நங்குறதுன்னு ஆக மாட்டேங்குது. சார்ஜ் என்ன பிரச்சனை வச்சுருப்போற ஏற்கனவே நிறைய. ஓகே, நான் இதுங்க ஃபஸ்ட்டு வாய்ஸ் கேட்குதான்னு பார்க்கணும். அதை பார்க்கவே இல்லை. ஹலோ, கேட்குது, நல்ல வேலை. ஹலோ, கேட்குது. ஓகே, ஏன்னா ஒரு 3 hours லைவ் ஃபுல்லாக வாய்ஸ் கேட்கல. That's the problem. Otto, how fares the realm? The realm? Oh, she's just fine. As long as you look past the fact storms out mother crystals and her skies are a roiling cesspit. And Gav? He's with your uncle in the Free Cities, helping Mid with her project. Sent an owl their way the moment the winds turned foul. Still waiting on a reply, though. Do you have any good news? Well, that depends on your definition of good. Gav. All right, fine. What do you suggest we do? Oh, no, I'm just the messenger. I'll leave the scheming to those more suited to the task. Could be that Lady Vivian and Old Tomes have their own thoughts on the current state of things. Could be that they don't. It certainly can't hurt to ask. I suppose not. சரி, போய் பார்ப்போம். விவியன், ஹாய் விவியன். How is it that every one of your little excursions presages some inexplicable catastrophe? Not that you are to blame for the Dominion's fate. No one could have predicted the actions of the Crown Prince. I'm sorry I couldn't save your home. My countrymen are stronger than you think. A few clock towers won't break their spirits. They'll be back on their feet in no time. I hope so. Look at us. Bluer than a pair of bog crabs. Tempting though it may be, sulking will not help us find a solution to this mess.
You believe there's one to be found? I don't know. But I am certain we're more likely to find it if we first examine the facts. Beneath these darkened skies, fear and confusion reign over Valisthea. Oh, the lands around the fallen mother crystals had already begun to wilt for want of ether. But not like this. Crystals that filled wells and fueled furnaces, now nothing but pretty shards of rock. And those that hang from the people's necks cast cái này map của chúng ta myriad gọi light là to keep the dark Okay. at bay. It is only a matter of அடுத்த time பிரச்சனை before the சொல்றாங்க common நினைக்கிறேன். folk convince themselves that the end of அடுத்த days is மதர் upon கிருஷ்ணர் us. இருக்க இடம் மதர் கிருஷ்ணர் எல்லாம் நம்ம Yet I அடிக்கணும் fear a அப்பதான் swift end is more than we can hope for. நிம்மதியாக இருக்க முடியும் மக்கள் While most of the world இந்த thirsts உலகத்து for மக்கள் ether, there remained a drowned இந்த உலகத்துக்காக நம்ம போராடுறோம் லைவ் passion போராடுறோம் in droves. நம்ம மதர் கிருஷ்ணரை ஃபஸ்ட்டு Amidst the அடிக்கணும் hordes of அதான் முதல் mindless beasts, with magics as like to Mother fail as crystal. function, even the strongest nation would falter. Rosaria and the Iron Kingdom teeter on the brink of collapse, while the tragedy in Twinside has all but paralyzed the Holy Empire. Dalmekia fares little better. Rumor has it the ministers fled the capital after the fall of Drake's Fang, leaving their beloved republic to crumble. Waloed, meanwhile, moves in earnest. The Einherjar has been sighted off storm. The world, in short, is in chaos. It would seem our civilization was nothing but a castle of sand, to be washed away at the whim of the waves. ஓகே புரிஞ்சு A castle of sand. Not my best flourish, but it seemed fitting. The reports I've received are considerably more blunt in their appraisal. Without the protection of their nations, it will fall to the people to defend themselves against those who would take what is theirs. Which is only ever going to end one way. Defending a farmhouse against a band of chocobo thieves is one thing, but pitchforks and palisades will do little to stall an army's advance. Should the King of Waloed deign to invade, there would be none to stop him. None but us. Okay, இப்போ ஹேர் ப்ரோக்ரேட்ஸ் கிட்டே பேசணுமா? ஓகே லெட்ஸ் கோ இன்னும் வேறு பெரிய கதை சொல்லுவானே சரி சொல்லுங்கள் கேட்போம் சொல்லுங்கள் ஹேர் ப்ரோக்ரேட்ஸ் Let me guess. You're here about the skies. ஆமாம் அதான் சொன்னாங்க வியன்னு No, Lawsman. It doesn't take a court astrologer to augur the obvious. As for what has disturbed the heavens, that, I believe, is a question the Fallen might be better placed to answer than I. And on the 6th day did the gods tear the sun from the firmament, visiting darkness upon their prideful sons and daughters. ஓகே But I dare say you remember your childhood lessons on the sins of Zemeckis only too well. You think they're connected? That Ultima was one of the gods responsible? Well, he has certainly exhibited powers that we mortals would associate with the divine. There is nothing divine about him. But he wouldn't be the first god of whom that could be said, now would he? Yet for all the fairy tales that tell of the sins, there is almost nothing in the way of actual historical accounts. Had I the journal of Moss the Chronicler, I may have been able to tell you more, but alas, I fear all remaining copies have been lost to time. You will forgive me, I hope? Certainly not. Because there is nothing to forgive. Even without this journal, you've provided us ample wisdom. And we will always be grateful for it.
Perhaps Otto will be more inclined to share his thoughts when he hears what the others had to say. Okay, இப்போ மறுபடியும் ஸ்பீக்கி தோட்டோ போகலாம். ஓட்டோன்னு ஏன் பேர் வச்சாங்கன்னு தெரியலையே. யாரை பார்த்துக்கிறான்? ஹேஜில் இப்போ கண்டிப்பாக வரலாம். சொல்லுங்க ஓட்டோ. என்ன ப்ராப்ளம்? That would be a first. Actually, there are 3. We had as many owls arrive while you were at the shelves. Martha's got a cashing at her gates. Talk of monsters roaming the hills outside of Northreach has put the wind up Isabel and her lot. And don't forget Dalimhill. Lubor says the village was raided by bandits. When it rains... It fucking pours. The curse breakers are spread thin, taking stock of the damage in the Dominion. And even if I could get word to all of them, I doubt they'd get here in time to make any real difference. Which means there's only 2 people who can. Jill and I. Let them know we're on our way. ஓகே லாம் வாங்க சில். உங்களை தான் தமிழெலாம் வச்சுக்கிறேன். நீங்கள் தான் இருக்கணும் இந்த லைஃப் ஃபுல்லாக. என்னாச்சு? நீங்கள் வர மாட்டிங்களா? சரி. 8 மார்த்தா ரெஸ்ட் இந்த டிலிமா 8 நார்த்ரிச் 8 டெலிமா. இப்போ என்ன பண்ணோம்? இங்கே போகணும், இங்கே போகணும், அப்புறம் இங்கே போகணும். இது யார்? இதான் மாற்றாதுன்னு நினைக்கிறேன். சரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதுக்கிட்டே போவோம். நார்த்ரிச். இசபெலுக்கு போவோமா? சரி இசபெல் வாரிசு ஜில் வந்துட்டீங்களா ஜில்? இங்கே ஓகே இப்படி போய் போகணும் அங்கே உள்ள. வந்துட்டேன். My lord, milady. We received the dame's message. There have been sightings of strange creatures, I understand. With the blue eyes. Yes. Like a Kashik, but different. They've taken so many. I've lost count. Akashic, but different. Alimastrals. And what of your mistress? Is she here? Oh, no. She went to the garrison to ask what they were planning on doing about all this. Then we'll look for her there. ஓகே. விசிட் த கேரிசன். இதுக்கப்புறம் என்ன ஃபைனல் ஃபைட் தான் நினைக்கிறேன். பெரிய பாஸ் ஃபைட்டு இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு. Help us. Madame, please! Half the garrison's been slaughtered by those things. We lost the captain this very morning. We've tried requesting reinforcements, but there's been no word from the capital or the Dominion in days. What more would you have us do? I would have you do your duty. Those at the Vale look to me for protection. And protect them I shall. Because they are my charges, and that is my duty. In case you have forgotten, the people of this town are your charges. But more than that, they are your people. Your sisters, your brothers, your lovers. So you have a choice. Lay down your sword and watch as they are slaughtered. Or take it up and do what is right. She speaks the truth, you know. This here, it's all we have. It's all that's left. What we have left is our lives. Do you really want us to lose them as well?
Not if we don't have to. Look, there's a cask under the captain's bunk. Let's talk about this over a drink, eh? I'm listening. I'll have a word with him. Ah, Clive. I didn't expect help to arrive so quickly. And sought to take matters into my own hands. It was a noble effort, but I thought you might still need some support. I'd like you to consider my needs. What we need to consider is where the creatures came from. The way the survivors speak of them, one would think they appeared out of thin air. And perhaps they did. It's hard to know what to believe these days. Okay. We'll talk to the survivors. Speak with wounded. அடி எப்படி இருக்கு soldier? You're a pikeman, yes? Pikeman. I've got family in Moor. I heard Okay. the flood was spreading, so I went to see if they were all right. And a pack of them glowing things found me in the meadow. I ran for my life. I never did get to the village. Leave that to us. My family. They're still in the capital. It's all right. Refugee. Did you see the creatures that attacked you? Creatures? Yeah, They came out of nowhere. They went for Joseph first, then me, and then... They're just gone. Gone. Do you remember where you were? On the road from Oriflamme. We just passed Moor when... Where's my Joseph? Huh? Where's my Joseph? It's all right. Just rest now. At least we have an idea of where the thralls might be now. We should head for more. Okay, போலாம். Assume you have a plan? It was all they could do to escape. They just left the bodies there in the flood. Get to 80 yards. Moor கிட்ட போனோமா இப்போ make for moor. போவோம். போயிடும். Clive, look. I see them. With me. Yay! முடிஞ்சா இன்னுமா Should I prime? ஓகே Save your strength. எவன்டா சீல போட்டது டேய் போ உனக்கு யார் போட்டது சீல யாரு போட்டது போ சீல போட சாக மாட்டியா யார் நீ தானே அது இது வேற உனக்கு வச்சிருக்கேன் இன்னுமா இன்னும் நீ அப்ரோச்சா எல்லாத்தையும் போட்டேனேடா நான் என்னடா சும்மா அந்த போயிடுற இன்னொருத்த வர தெரில உனக்கு டேய் யாருங்க நீங்க டேய் நான் உங்ககிட்ட சண்டை போடல மெண்டல விட்டுருங்க கிட்ட போஷன் வேற இல்லை இப்போதான் பார்க்குறேன் நான் ஐயோ
எல்லாத்தையும் வேஸ்ட் பண்ணி போச்சு. ஐயோ டேய் முடியுமா என்ன சாப்பிடிக்கிட்டு? போச்சு. இந்தா வச்சுக்கோ. அடுத்து இதே வச்சுக்கோ. சாக்கட்டு சூப்பர். இந்தா இது வச்சுக்கோ. இன்னும் எடுத்து இதையும் வச்சுக்கோ. எழுத்துல ஹீல் பண்ண டாகி. ஹீல் 10 ஹிச்பியா போகுது. ஹீல் பண்றீங்க டேய். கொஞ்சம் எனக்கு ரெஸ்ட் விடும். ஐயோ இப்படா போட்டுச்சு. போச்சு. சேர்த்து போயிட்டேன். எங்க அடிச்சுட்டேன் இன்னும் சொல்ற. அங்க லேர்ட் ஆட்டோ சேவா ஏண்டா? சரி இவங்கிட்ட போய் ஒருத்தர் டே ஹெல்த் ஒன்று கூடவா ஆட வச்சுக்க மாட்டேன். சிட்டு பாவி. அப்போ இப்போ போஷன் இருக்காது. பாஸ் ஃபைல் தான் அதை கொடுப்பாங்க. சும்மா போகிற வகையில் தோ பண்ணி யாருக்குள்ள தெரியும் டே. சரி இது வேறு ராங் ரூட்டில் வரேனே. சரி ராங் ரூட் ஏரியா காட்டு விட்டானா போயிட்டு முடிச்சு போச்சு. கேப்பா ஒரே நிமிஷம் வந்துடுறேன். ஒரே நிமிஷம் வந்துடுறேன். எப்படி இருங்க. ஓகே வந்துட்டேன் போலாம். இவனெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் போறீங்க. நானே அடிக்கிறாங்களே. நான் வரும்போது போட்டுக்கிறேன். பேச பண்ண
போதா ஹெல்த்து? ஓகே. Should I prime? Save your strength. ஒரு நிமிஷம். இவங்களுக்கு இது போகணும். அவனுக்கு அது அவ்வளோவா செட் ஆகலை. இப்போ இது இது வச்சுக்கோ. முடிச்சிடல இப்போ. அவ்வளோ பெரிய ஆள் இல்லை. ஹெல்த் இல்லை போயிட்டு, அதான் பிரச்சனை. உங்ககிட்ட அடி வாங்கக்கூடாது. வந்து பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது. அடி வாங்கிட்டேன். இந்த அடி இதை வச்சுக்கோ. சாவு சும்மா. Do you think there are more? There are always more. But I'd say we've done what we can for the time being. Then we should let Isabel know. Okay. You have the town's thanks. Don't thank us yet. There will be more. Many more. And you'll need to be ready for them. Oh, we shall. Isn't that right, Captain? Yes, milady. The garrison will be ready. Philippe here has convinced most of the men to remain at their posts. For now, at least. Hearing that the Dane would look kindly on any man who committed himself to the task certainly didn't hurt. It's not the most selfless of motives, I'll admit. Whatever it takes, eh? Now me, I never needed convincing. I became a soldier to protect the people I love. And the people I love include the ones standing before me. Handsome and chivalrous. Now, if you don't mind, I have sentries to post.
milady. Okay. Lest you wonder, I'm not foolish enough to believe that this has solved all of my problems. But it has solved one, and that's one fewer than I had this morning. Thank you again, Clive. பரவாயில்ல அதெல்லாம் பிரச்சனை. இப்போ இங்கே முடிச்சா இந்த ஏரி பார்த்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். போவோம். இங்கே இருந்து போகலாமா? இங்கே போகலாம். மார்த்தாவா? ஓகே, மார்த்தா கிட்டே போகிறோம். ஓகே, லெட்ஸ் கோ. இதோட வழி இங்கே தானே இருக்குது. இங்கே அடிக்கிறது என்ன இப்போ? Martha, it's good to see you. And you, Clive. Jill? Otto said he'd been attacked by a Kashik. What exactly happened here? Those skies are what happened. Not long after they fell dark, we had our first visit. There were hundreds of them. Tried to storm the hill. Only a handful made it up here, but that was more than enough. The rest are still down there now. And while we have a few willing fighters holding them back, they're sorely outnumbered. What do you think, Clive? That we join the fight. I thought you'd never offer. Now, where I need you is the Fallen Gate. That's where the fighting is fiercest. Let the men know you come to help. Something tells me they'll be pleased to see you. We're on our way. Do you think there are as many as Martha says? More. ஓகே. இப்போது இங்கெல்லாம் சரியாயிருமா? அங்கே போனோமா? ஏன் இது நிறைய லேட்டாக வந்தது இல்லையா? நீ பாதுகாத்துட்டு இருக்காங்க போல. இது ஆப்ல சரிங்க. ஏன் இவ்வளோ ஸ்பீடாக வரீங்க? இவங்க இப்போ எங்கே இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க போல. நம்ம போனோம் போல. ஆனால் என்ன நம்மகிட்ட தான் எதுவுமே இல்லை. ஹாய், என்ன இத்தனை படம் எடுத்து வருதுங்க? எல்லாரையும் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சு விட்டுருவோம். என்னது? என்ன என்ன அடிக்கிற? ஏய், அடிவாங்க. ஃபினிஷ்டா? முடிஞ்சா? நிறைய பேர் வருவாங்க. 2719. சி 2719 மெண்டல். If you've come to rob this place. You are mistaken, my Lord Rosfield. We're here by Madame Martha's leave. How do you know my name? Forgive me, my lord. There wasn't time for introductions. We're with the Guardians of the Flame. Wait, men. But how did you come to be here? Where is your commander?
So Wade left earlier with a scouting party to find out where the Akashic were coming from. Did he? Take your wounded back to the inn. Martha will see you're looked after. We'll join you anon. And to think you took them for thieves. A fine reward for holding off the horde, that is. When did Wade and his men arrive? Not long after Rosalith fell. The Guardians asked me to shelter some of them that had lost their homes. They were making ready to leave just as the skies turned, and we agreed it was best we stuck together. Mother! Trouble! The scouting party's almost at the lift. Snapping At their heels! And they've got wounded with them! They're not gonna make it! Damn it all. We'll worry about them, Martha. You look after everyone here. If any can still fight, send them to the lift. I will. You two be safe now. Arrangement. Blam 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 blam. I can't take much more of this. என்ன பிரச்சனையா இருக்குன்னு மெதா கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன் இவங்கள அட்டாக் பண்றாங்க? எங்க போகணும்? நேராவா? ஓ, லிஃப்ட் போகணுமா? எப்படி இந்த லிஃப்ட்ல செய்யறாங்க இவங்க? தூக்கமாக வருதுப்பா. ஐயோ, இன்னும் காயமா இருக்காங்களே. இவன் தான் இதுக்கெல்லாம் காரணமோ? இருக்கலாம். இவனை பார்த்தா அவன் தானே இது. If you aren't a sight for sore eyes. Martha seemed to think you might need some help. And by the looks of it... We thought we could sneak by them. But we didn't know there would be so many. How could we have? Behind you! ஐயோ, இது ஆமை. அது ஒரு ஆமை இல்ல, ஒரு ஆமை தான். ஒண்ணு We can certainly try. Are you with us, Sir Wade? Always. Then let's do our duty. ஐய், இருங்க இருங்க. என்ன இதுக்கு ஒண்ணுமே ஆகல. இந்தா, உன்னோட கல்லை நீ வச்சுக்கோ. இந்தா, இது டேமேஜ் ஆகும் உனக்கு. ஐயோ ஐயோ, என்ன இது? ஐயோ, ஹெல்த்து போகக்கூடாது, ஏன்னா நம்மளுக்கு ஹெல்த் இல்லை. நல்ல வாரத்தில் யார் மாட்டின ஜில்லு மாட்டாங்களா? சாகட்டு.
ஓகே இந்தா வச்சுக்கோ இந்தா இதையும் வச்சுக்கோ இது லேட்டாக போச்சு சரி போதும் முடிச்சிடலாம் முடிச்சு விட காடி என்னடா எழுத்து குறையில ஃபயரால் எழுத்து குறையாத இருக்குது ஐயோ 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 எழுதில்ல நம்ம தள்ளி ஆண்டவோம் பாடி நல்ல வேலை நிறைய நம்ம சேர்த்து போயிருப்போம் ஜஸ்ட் மிஸ் Is anyone hurt? I don't think so. And yet again, you've pulled me from the flames. It's just a pity I keep walking into them. You've never been one to shy away from danger, Sir Wade. Like any shield worthy of the name. I see you're all in one piece. Martha! Is something wrong? The lookout saw smoke coming from down Eastpool way. Too thick to be a hearth. A second horde. Feel like finishing the job. Always. Jill and I will make for Eastpool. You'll need to move the injured without us. Don't you worry about them. The moment my men are safe, I'll follow. Good luck. Okay, இப்போ எங்கே போனோம் Renanon right. Mad dogs. The law of them. அப்படியே அது சாவச்சுமா இப்போ பேசிட்டுங்கிறாங்க இங்கே This man's gonna die if we don't get him to a healer. All our beds are taken. இங்கே ஏன்னா எழுத்து விற்குமா எழுத்து வாங்கி போயிடலாம் எழுத்து இல்லாமல் எழுதி சண்டை போடுது எழுத்து விற்குமான்னு பார்த்துக்கலாமா த ஒயிட் விங்டு ஒண்டர் இங்கே போய் கேட்டு பார்ப்போம் என்ன சொல்கிறாங்க லாக் போட்டிருக்கு சரி பார்ப்போம் வாங்க நான் எதாவது நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் நீ எப்படா எடுத்து போட்டுட்டு எழுத கொஞ்சம் கொடுக்கலண்டா We have to slow them down. Martha and the others won't be ready. எழுதி போவாங்க அடிச்சு கொஞ்சமாக எழுத்து கொஞ்சம் எழுத்து இன்னும் கொஞ்சம் எழுத்து ஐயோ காணா போயிட்டே வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு Something's coming.
ஏய் இதுவா வாய்ப்பே இல்லடா Apologies, வேஸ்ட் my ஆஃப் த lord. டைம் Did I miss anything? Only the first round, Sir Wade. என்னையே மிஸ் பண்ண போறேன் நீ இப்போ அபிலிட்டி வாங்க முடியுமா ஏன்னா எதுவும் வாங்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் சரி ஓகே என்னவா நீங்கள் இப்படி பண்ணுறீங்களா பா அடிச்சு வருவாடி கொஞ்சம் தள்ளு அட மெடல் தள்ளுனா கொஞ்சம் தூரத்துலேருந்து அதை போடுவோம் நம்ம தூரத்தில் அந்த சட்டம் போட்டாகணும் அதை வழியில் சூப்பரா கொஞ்சம் எழுது கொஞ்சம் எழுது கொஞ்சம் எழுது எவ்வளோ எழுத போகுது என்ன கொஞ்சம் தான் போகுது ஐயோ ஏய் இல்லை சாவ வச்சிருக்காடே ஒன்றும் வாங்க முடியாதா சூப்பர் காலி பண்ணி இது எழுதிக்கலாம் காலியா சூப்பரா எப்படி 1 ஹெச்பியில் முடிச்சேன் பாரு எல்லாரையும் யாரு கிட்ட என் கிட்டே வா இல்லை I think there was a But it won't be long before the next lot arrive. Then we make for Martha's while we can. What did you find out there? The same as Sir Wade. Scores of Akashic. Well, wherever they came from, they're gone now. Our lookouts say the lowlands are clear. Hopefully we'll have enough time to lick our wounds. How many of your men were injured? A damn sight less than if you hadn't turned up. Thank you. It was a hard-fought victory. But as long as the skies remain dark, I fear the Akashic's numbers are only going to rise. It's not a matter of if the Horde will be back, but when. And whether that's sooner or later, we'll need to be ready. The inn here affords a good view of the land, and is easily defendable. I'd like to make this one of our outposts. What do you say, Martha? You'd have more men to guard the rest. Well, when you put it like that, of course they can stay. My lord, there's someone I'd like you to meet. Oscar, over here.
It is an honor to make your acquaintance, Lord Rossfield. I am Oscar. Oscar of House Murdoch. Murdoch? Rancho, andare. I wasn't aware the Lord Commander had children. Oh, he didn't. But his brother, my father, did. I am Sir Rodney's nephew. Well, go on then. It's not for me to ask him. Yes, Sir Wade. If it please you, my Lord Marquis, might you take me as your squire? I would learn the duties of a shield from the finest. I'm sorry to disappoint you, Oscar, but I'm a shield no longer. Nor was I ever the finest. And spending time in the company of an outlaw hardly seems a fitting education for one aspiring to take his oaths. My Aunt Hannah once told me that a man is not defined by his title, but what he does in its name. You have accomplished much since taking on the mantle of Cid, winning no little honor in so doing. And I would sooner serve under an honorable outlaw than an unworthy shield. Not that Sir Wade and the other guardians are... It's all right. We know what you mean. There is only so much the boy can learn from me, my lord. But a squire... Would that really be so bad? You were a squire once. And I'm certain Sir Rodney would approve. Know that I'll show you as much leniency as your uncle showed me. I would not have it any other way. போவோமா? அடுத்து டெலிமி என்னது டெலிமில் இன்சென் டெலிமா. இங்கே எதுவும் கண் தெரில, மன்னிச்சிருங்க. டெலிமில்க்கு போகிறோம் அப்போ. இங்கே என்ன பிரச்சனை? Sid, your new companion appears much more formidable than your uncle. மிட் கம்பெனி இல்லை, ஃபஸ்ட்லேருந்து கம்பெனி அவங்க தான். You haven't been introduced. Jill, Clive has told me much about you. All lies, I'm sure. Your Stolas said that Dalamil has a bandit problem. Indeed. Although, you're a little late. They left with our food and guild days ago. Any idea where they went? The desert's a big place. Your guess is as good as mine. But the fact is, I have more immediate concerns. What did you say? Yeah. What did you say? Ah, as if by magic. Let's just say we've yet to reach a consensus about how to solve Dalimil's little problem. And at this rate, it won't be the actions of the bandits which prove to be our undoing. It will be our own. I've tried reasoning with the dissenting parties, but even the Desert Hare has limits. Perhaps we could talk to them. What makes you think they'll listen to us? What makes you think they won't? She makes a fair point, Sid. And you won't have wasted much of your precious time if you fail. They're just across the courtyard. Okay. Suppose we just follow the shouting. Oh, see the final string. You wouldn't talk like that if it had been your men whose throats were slit. Blood for blood, it's the only way. We hire mercenaries and have them mount the bandits' heads on our walls as a lesson to the rest. And what happens when those mercenaries are slaughtered like your men? Are you going to hire more?
We're better off using that coin to buy food and supplies. If we hire mercenaries, the only thing we're buying is the bandit's ire. And you cannot fill empty bellies with that. Do you hear me? But what happens when they come back? Maybe it'll be your throat that's slit. That's enough. Both of you. Any more of this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk like adults. Okay. Victor. What's he doing here? அது கொஞ்சம் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லாங் ஸ்டோரி அதானே? சொல்ல என்ன ஸ்டோரி இருந்தால் பரவாயில்ல கேட்போம். வாட் பிரிங்ஸ் ஹியர்? அதுவா இங்கே ஏதோ ப்ராப்ளம் சொன்னாங்களே, அதனால தான் வந்தோம். Costness is in chaos, and the markets have all but ceased to operate. The Briar's Kiss here in Dalamil is the only place I can reliably obtain supplies. I was here to do just that when Master Lubor told me of his troubles. He thought I might be able to talk some sense into these fools. But if you're here, I suppose his patience must be waning. Who are those people? Those were the thorns in Lubor's side. And the reason this place might be headed the same way as Costness. It's these accursed skies. The darkness is enough to drive a man to madness. Or an entire city, for that matter. We're still working on the skies. But in the meantime, perhaps we can find a solution to Dalamil's problems. I hope so. For all our sakes. Speak it blue bar. போய் பேசிடுவோம். So, you see my predicament? What I saw was a room full of people who were angry and afraid. அப்ப என்ன பிரச்சனை? But if left to smolder, that anger and fear could set the entire town alight. My thoughts exactly. What to do? Both sides wish to protect their homes and livelihoods, if only they could agree on how. But as long as they are divided, we are vulnerable. And if there's one thing bandits like, it's an easy target. What would Sid the Outlaw suggest? Well, if it were my namesake, he'd let them choose for themselves and be on hand to pick up the pieces when it all went wrong. That sounds like a recipe for disaster. A recipe for disaster is precisely what it is. But perhaps that realization would be enough to make them question the ingredients. While it's plain neither Conrad nor Natalie will countenance the other's proposal, it may still be possible to make them doubt their own. Before presenting them with a third option. And that would be? To pool our resources and save the city ourselves. Why fight each other when all that fear and anger can be directed at the bandits? It appears we have a plan of action. Okay. Victor, pay Conrad a visit. See if you can't convince him of his folly. Okay, பேசுங்க. பாப்போம். As you wish. Your faces are not well known in this town. That may prove useful. Don't worry, Victor and I will do most of the talking. You need only play along. Play along? What he means to say is yes. போவோம். Picture it, Conrad.
Victor. Here she is. The Lady of the Spear herself. Conrad, may I introduce you to Jane, commander of the Red Wings, the oldest mercenary guild in the Free Cities. A pleasure, my lady. The pleasure is all mine. As I told you, I summoned the commander here from Canver to inquire about a contract. Victor says you told him no. That there aren't any men left to hire. Is that true? True as the crystals cracked. Nobles came and claimed every last one worth his salt. And not just from us Red Wings. You know of the 7 high houses. There must be 2 swords assigned each one. Granted, we have a few boys left. If it's boys you're looking for. Well, Conrad, are you saying that Dalam's finest cannot defend this town better than a gaggle of unblooded striplings? That a band of beardless youths could better avenge the deaths of your brave men than you yourselves? Absolutely not. We'll show those bastards who they're dealing with. I can't believe that actually worked. Conrad's not what you called the brightest candle in the crypt. And there's a reason why I had you do the talking and not Sid. Well played, my lady. Yeah. Then let us band together. சரி வாங்க நம்ம அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம். ரெக்ரூட் பண்ணணுமா அவனுக்கு? If I had my pickaxe, I would have... I mean, it may still be possible to buy Hey. something. Ah, here he is now. Natalie, allow me to introduce Lord Underhill of Randalar's prestigious League of Merchants. Lord Underhill. At your service. Underhill? I was just telling the good lady of our conversation, my lord, and how you were lamenting the state of the capital's stores. Lubor says that not only are the granaries almost empty, but that war and the Blight mean this season's harvest won't be enough to fill them for winter. Indeed, certainly that is the case. The nobles in the capital are buying up the city's stocks of barley and wine, driving the prices higher than most commoners can afford. It is only a matter of time before the peasants revolt. It is worse than I thought. If what Lord Underhill says is true, I fear we have little hope of supplementing our stores, meager though they regrettably are. And while I applaud your endeavors to dissuade our more bellicose citizens from seeking vengeance, I sense Conrad is not wrong in his assessment of the bandits' likely return. Which means that now, more than ever, we will need to secure what little we still have. Food, weapons, herbs, everything. If our humble town is to endure not only this hardship, but those that are certain to follow, we must stand united. All right. If it will help to protect my home, I'll do it. But you needn't have gone through this charade. Thank you, Clive. Your performance was nothing if not workmanlike. She saw right through it. I didn't say it was good, merely that it produced the desired effect. Now, my scouts should be returning shortly. Meet me back at the Briar's Kiss, and we shall see what we face. I'm not convinced our roles in this ruse were entirely necessary. I don't know. Conrad Papa. might take it with you. So you think that... Okay, பேசுவோம்.
It appears I have no choice but to do what little I can to defend what little we have. Mummy. Dun dun. Speak like that. Oh, I'm ruined. McDowell? Good news, Sid. Both Conrad and Natalie have somewhat gracefully accepted their new roles. With time, they may even learn to... Time no longer appears to be the luxury it was before lunch. I take it your scouts found the bandits. Technically, it would be the bandits who found my scouts. It appears they march for Dalimil as we speak. All of them. You're not serious. They don't just want food, they want the whole damn town. I have a favor to ask. I'm told the bandits march in 2 groups, one from the south and one from the desert, in a move doubtless intended to stretch our already gossamer-thin defenses. Very well. Jill and I will meet those from the desert. But what of the rest? The rest, my friend, the city shall fight. Together. The stakes, I concede, are high. But if this does not unite Dalimil, nothing will. That is a lot of faith to put into those who had their hands around each other's throats but a moment ago. Then it will be for us to see that their hands are kept occupied. And I do mean us. I thought you might say that. We'll hold them off for as long as we can. And we will do the same. Ta-dang. Protect the north gate from bandits. Bye. இப்பறாடா இது எழுதி வச்சு நான் எப்பறா நட போட்டது I'll take that one. He's all yours. Attack! Second. This one. நான் வரல என்ன விட்டுருங்க என்ன எழுத்து எதுனே ஏன்னா ஓடி வரீங்க எல்லாம் எங்கட எழுத்து எடுக்கும் அவங்ககிட்ட எவன்டா அது டேய் நீதானா சும்மா இருக்க மாட்டேன் நீ கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்காங்க வேணா அது போடும் அப்ரோச் நினச்சேன் ஏதோ பெரிய இனிமே வந்துருப்பானே நினச்சேன்டா அது இவனை போய் கூட்டு வந்தீங்க பாரு ஐயோ ஹெல்த்தி ஏத்தனா மொத்தமாக முடிச்சு விட்டானே டா வச்சுக்கோ புடி அடுத்து இது கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணிக்கலாம் எழுத்துல
டார்கெட் சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். போடு அடி போடு அடி போடு அடியே போடு அடியே போடு அடியே போடு. எனிமையை போடு. எனக்கு இந்த டைலாக் எனக்கு இல்லையா, இது ஓல்டு டைலாக் ஆச்சு. போச்சு 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 போச்சு. கிட்டே வர மாட்டாடே உங்ககிட்ட. இதை பண்ண போறான். போச்சு. சூப்பர் 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 சூப்பர். இன்னும் இன்னும் இன்னும். ஓகே ஓகே. லாஸ்ட் இது ஒன்று போட்டுற அவ்வளோ செத்து போயிடுவான். நல்ல வேலை 1 ஹெச்ல பாருங்க எவ்வளோ இல்லைன்னு சாப்பிடுக்கிறேன். மினி மினி பாஸ். அப்பா முடியலடா. என்ன இது பண்றீங்க டே? The townspeople. Could they have held out? I don't hear any fighting. What do you think? That we should hurry. ஓகே. ஏன் எப்படி இருக்கிறீங்க? Natalie, I owe you an apology. You did well out there. The inn would have been lost had you not held the line. Without you, there would have been no line to hold. You saved us, Conrad. You saved Dalamil. We all saved Dalamil. Conrad seems to have had a change of heart. I'd say they both have. I take it from your presence that our visitors from the desert won't be joining us either. Pity. The plan worked, Sid. Granted, it only took an army of bloodthirsty bandits at our gate. Calm now, Victor. Why quibble over the details? We are united, and that is all that matters. As for you, Sid, you fight considerably better than you act. I'll take that as a compliment. Okay. முடிஞ்சு. Our friends seem to have things under control. Okay. For now, at least. Let's go and put Otto's mind at rest. வந்துட்டேன். ஒரே நிமிஷம் ஒரு லைக் மட்டும் போட்டுருங்களேன். நீங்கள் தான் போட மாட்டீங்க. ரொம்ப நேரமாக லைக் வரலாம், ஒரு லைக் போடலான்னு. என் அக்கௌண்ட் தான், அது இந்த அக்கௌண்ட்டே தான், யூடியூப் அக்கௌண்ட்டு. நான் மற்ற அக்கௌண்ட்டில் லைக் போட மாட்டேன். லைக் வந்தால் வரட்டும், வரலைன்னா வரல, அவ்வளோதான். நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி லைக் எடுப்போம். ஓகே. மோஸ்ட்லி 7 லைக் வரைக்கும் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 7-8 லைக் வந்திருக்கு. அவ்வளோதான். பட் அதே பெருசு ஆக்சுவலாக இப்போதைக்கு. இப்போ நம்ம போடுறோம் ரெகுலராக போட வரும். பார்த்துக்கலாம். ஸ்டோரி கேம்ஸ் தவிர என்ன போட்டால் வர வாய்ப்பு இருக்கு. பட்டு பார்ப்போம் எப்படி போகுதுன்னு. Was wondering when you turn up. Had owls from all our friends thanking you for your timely intervention. How is it you always manage to arrive at just the right moment? Luck, I suppose. Any word on the rest of the realm? Let's see. பேட்டரி லோ தானே, ஏன்டா பயமுத்துறீங்க? The nation's still in chaos,
And the skies are still the colour of a kick in the kidneys 2 days on. So, right. Clive, we knew this was going to happen. Well, not the bleeding skies part, but you take my point. Now's not the time to second guess yourself. Now's the time to visit the infirmary. Talia says your brother's awake. Thank you, Otto. ஒரே நிமிஷம். ஓகே ஜோசுவா தானே இது? இப்போ பரவாயில்லையாமே இவன் வந்தாலும் அந்த பயங்கரமாக பவர்ஃபுல் ஆகிடும் நம்ம. Olivier, who served as Ultima's puppet, and when Dion learned of this, he sought to slay the fiend. Only for his father to take the spear that would have freed him. Enough to drive a man to madness. Small wonder he hasn't stirred. I would be afraid to wake. Had I but reached out to him sooner, warned him of the threat Ultima posed. But now, both an empire and her prince lie broken. Joshua, what do you know of Ultima? Very little, I'm afraid. Despite my best efforts. ரொம்ப ஆபத்து அது அல்டிமா. 18 years ago, as I lay buried beneath the rubble of Phoenix Gate, it was not death who came for me, but another. Okay. And it was while in my rescuer's care I first heard of Ultima. I've been chasing his shadow ever since. Ultima is driven by some deep, dark purpose, and for whatever reason, it would seem you are crucial to his designs. Okay. He will stop at nothing to have you, even if that means toppling an empire. இது வர நிமிஷம். Why me? தமிழ்ல use could I be to such a creature? காட்டுதான் இருக்கு. That is one of many answers that have eluded me. Yet, I am certain of this. It is not mere chance. You were chosen for a reason. All dominants carry within them the might of an icon. Nigh limitless power that is at once acutely limited. I wield fire, and only fire. And I only ice. 8 wardens for 8 elements. But you, Clive. You are different. You're special. Your abilities begin with the flames of Ifrit, but they do not end there. The fact Ifrit can even exist goes against everything we thought we knew of dominance. Perhaps Ultima has been waiting for one such as you, whose potential is truly limitless. அப்ப நம்ம தான் வேணுமா அதுக்கு அல்டிமாக்கு? Several times now. If it or he, as you say, needs me, why hasn't he claimed me as he did the boy? Were I to hazard a guess, okay. I'd say the two of you are somehow incompatible. அப்போ இன்ச். Okay. His mind. அப்படியா? Mind, awareness, spirit, call it what you wish. But I believe Ultima to be an embodiment of the concept. Okay. Is why I struggle and fail to contain him here inside me. I'm sorry. Inside you. With every setting sun, I feel my strength wane. And though the Phoenix's flames mend the prison I have made for Ultima, they do so at a cost. We must find a means to bring an end to him before I meet my own. What were you thinking? It was that or let him take Clive. And I've always had a soft spot for my brother. But that doesn't mean you should sacrifice yourself to save me. அதுக்கு என்ன பண்றது? அண்ணன் காப்பாத்தி தான் அண்ணனை அதனால காப்பாத்திருப்பான். ஐயோ ரெஸ்ட் எடுங்க. என்னாச்சு கேவ் என்னாச்சு? There's an army of Akashic at the gates of Canver.
Well, what's the short of it? Tyre told you. The capital of the Free Cities is under siege by an army of monstrosities. Okay. The city guard are doing their best to stem the tide. But numbers ain't on the side. Okay. What of Lord Byron and Mid? Were they able to escape? No. But they're all right for now. Gav at midship, okay. Gav at midship. We have to get them out of there. And we shall. Otto, prepare a Stolas. Tell Gav to stay exactly where he is. Understood. Vivian, what's the swiftest route to the Free Cities? That sounds like a question for the map. Look here. This road, through Tabor, should provide the least trouble. Good. Nice. What a coincidence. Tabor is exactly where I'm bound. Joshua, that is where you should be bound. ஆமா நீங்க ரெஸ்ட் எடுக்கணுமே உங்களுக்கு ரத்த வந்திலாம் வருது ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை அப்புறம் ஏன் வந்தீங்க சொல்லு எனக்கு Tyre not such a talented healer. I would surely have been inclined to agree. But thanks to her ministrations, I feel I may safely rejoin my attendant, who is to wait for me in Tabor if we became separated. அதான் ஹீலர் அவ்வளோவா If he stays close to me, he'll be fine. ஆமா. Thank you. இப்போ நம்ம ஜோசா கூட போறோமா? ஓகே. ஜில்லு நீ வாங்கல. ஐயோ ஜில்லு உங்க அப்ளை போட்டுருக்கேனே. நீங்க கூட இருப்பீங்க நினைச்சனே. இப்போ ஜோசா கூட போறோமா இப்போ? Travel to the okay. சரிங்க. ஜில்லு வந்தா ஆகும். பாப்போம். இருங்க நான் போய் எழுத்து வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் முடியாது என்னால் இதுக்கு மேலே அது 1 ஹெச்ல இருக்கேன் இப்போ காட்டாது இது அங்கே போய் சண்டை அடி வாங்க அப்போ தான் காட்டும் அடே பாட்டிமா எழுத்து கொடுங்க பாட்டிமா எழுத்து வேணும் பாட்டிமா எனக்கு இல்லை அலைவா டீம் ஆகி போச்சா உங்களுக்கு portion You're rubbing me blind, you know. You'll not find a better price than that. You're rubbing me blind, you know. You'll not find a better price than that. போலாமா அடடா இருங்க ஒரு நிமிஷம் என்னாச்சு கண்ட்ரோல் இருக்குது சார்ஜ் இல்லையோ ஓகே ஜஸ்ட் கேட்ச் நைஸ் போகலாம் க்ரோஜெனிகோஸ் போவோம் சென்ட்ரல் டால்மெக்கியா ஜில் வராங்களா சூப்பர் நல்ல வேலை ஜில் வரல வச்சேன் It's like a dream. The 4 of us out walking like we used to. Enjoying this, are you? Gav and the others could be in danger as we speak. You're right. I'm sorry. Yote is a fine scout. If Candle was attacked, she will already have begun gathering information. Tabor isn't far. We should pick up the pace. Assuming they will allow it, the echoes have a will of their own. Filter full ஆ இருக்கு வாங்க இந்த பேச இன்னும் கொஞ்சம் தாங்குது வரேன் பாய் இருங்க நான் பவர் வாங்கி வச்சுக்கிறேன் அந்த பவர்
இந்த அச்சோ சொல்லுங்க அபிலிட்டிஸ் இந்த பவர் 2 6500 இருக்கா? இது பண்ண முடியாது. 4250 வேணும் இதுக்கு. இது ஸ்டோனை பற்றி இது வச்சா நல்லா இருக்கும்னு பார்க்குறேன். சரி இது இருக்கட்டும். ஓகே இப்போ ஆட்ரிபியூட்ஸ் போகணும். ஆட்ரிபியூட்ஸ் போய் இதுக்கு பதில் வச்சிடும். இல்லை ஐட்டம்ஸ் போகணும் இல்லையே. இயர்ஸ் பிரிட்டிஷ் ஸ்டோன் போய் கருட வேணாம். ஐயே இல்லை இல்லை இருங்க. இது ஃபஸ்ட்டு எதில் இருந்துச்சு? கல்லில் இருந்துச்சு. இப்போ இதை மாத்திரமா? இது ராமு தானே? சை ராமு. ஏய் ஓகே அப்போது இது ரெண்டில் சரி இது வரட்டும். டன் போகலாம். ஏன்னா வழி இல்லையாங்க? எந்த பக்கம்? இந்த போமா போனோம். ஆமாம் அங்கே இருக்கானே. இது இதெல்லாம் வச்சனே. இந்த பவர் வச்சனா? இது இல்லை, இது பாக்ஸு. அப்போ இந்த பக்கம் இருக்கும் ஃபயரோட பவர். போட்டு பார்ப்போம். இது டெஸ்ட் ஆகுமா? ஓ மெகா பிளேயரு. அவன் இந்த மாதிரி பவர் ஏற்றிட்டு அப்புறம் பண்ண போல. சூப்பரு. Tell us about rotate. இந்த மூணு பார்த்தா எனக்கு கரெக்டாக இருக்கு. She's strong-willed, loyal, and deadly with a blade. Much like Clive, but with better manners. போகலாம். நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்த பவர். பாகமாக பவர், அதாவது பயங்கரமான பவர்லாம் கொடுத்துறாங்க. 30 மினிட்ஸ் சண்டை போடுற பவர்லாம் செம்மையாக இருக்குது. நீங்கள் எத்தனை கொடுப்பாங்க? இன்னும் 1 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரிமாசாவ் ஃப்ளாட். Another ether flood. They're everywhere now. We can't go around it. Then we'll just have to be careful. Time to ஓ fight. இதான போகணுமா?
இதான் இன்னொரு தடவை வைப்போம் அதை. போச்சா பா. நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன். அதே சாதம் பார்க்கலாமா? அப்கிரேட் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்கிரேட் பண்ணலாம் மாட்டேன். சரிங்க, அதை அப்கிரேட் பண்ண போகிறாங்க. நல்லாயிருக்கு அது. இது இல்லை மெகா ஃப்ளேயர் தான் நினைக்கிறேன். மாஸ்டரா இது? அவள் தானா? இதுதான் மாஸ்டர் போல. Master manage. Nice. திருப்பி தேவையாமா அடச்சை மாட்டேன். இது அதே சண்டை பார்த்து நிறைய இது. எவ்வளோ நேரம் இருக்குல்ல? இன்னும் 1/4 மணி நேரம் இருக்குதா? சரிப்பா, வாங்க போகலாம். ஜோசுவா ஜோசுவா ஜோசுவா. ஓ, இது நம்ம இப்பே இல்லை ஏற்றிக்கலாம் போல. ஏற்ற முடியாதா? வயிற்றில் ஏற்ற முடியுமா? ஃபைலில் ஏற்ற முடியாம போ. வாட்ச் வாங்கிட்டேன். என்ன பேசுறது? நேராக உள்ள போகலாம். எங்கே ஜோசுவா இப்போ? ஓகே, சைலண்ட்டாக போகணும். இருங்க, வந்துட்டாங்க. My Lord Marquis, it is an honor. I am Yote, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Of course. It all makes sense now. Would you care to elaborate? The Undying are loyal servants to the ducal throne. Or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yote has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. Rise, Lady Yote. You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Your Grace, it is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Beyond any doubt.
The Black Galleon. Joshua, the Einherja is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, Okay. I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yotei and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloed knights who besiege the cities. What is left of them? Yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tharm. Okay. The free cities of Canberra. But are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce. Forgive us. We were not aware Dhalmekia now subsisted on charity. How dare you? Aha. Distinguished members of the council. One time, super. You must forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? The king! He has come to save us from the Akashic. He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools. Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them, and see our guests to the dungeons! Aha. Enough. Pathetic creatures. That you should imagine yourselves worthy of salvation. The girl is still here, somewhere in the city. Her consciousness fair dripping with her late father's hubris. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. See that he is made welcome. Yes, Your Majesty. Come, Mythos. Okay. Surely the prince's light cannot have sated you. லைட்டாக மூச்சு வாங்குது என்னன்னு தெரியல. உடம்பு சரியில்லை நினைக்கிறேன். அவ்வளோ பேசல, மாத்திரை கூட சரியாக விடும். ஓகே, போவோமா அடுத்து. So then, how long has Waloed been under Ultima's control? How long indeed? Based on what we know of Barnabas's actions,
Okay, I would guess I some guess few years. few years, okay. But to what end? What What does Ultima want? The tapestry. Tapestry, sure. Tapestry, okay. என்னது? By the flames. Phoenix Gate, Drake's Breath, and now here. But what is it? It is old, ancient even. Okay. Its remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant, even the undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. The figure in the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. He is a god, or at least godlike. His very existence beyond our ken. The icons, and by extension their dominance, are meant to be his subjects, and while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it, like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do. Clive, may I tell Yote of the lake? By all means. Yote, I will be accompanying my brother to the Free Cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Omielos delan tuisag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. If that is your wish, Your Grace. But please be safe. அதான் இவங்க இங்கேயே சொல்லிட்டு நம்ம போகிறோம் போல. அதான் எனக்கு அண்ணன் இருக்காதான் பார்த்துப்பான்னு சொல்கிறாங்க போல இருக்கு. இவங்களை இங்கேயே சேஃபாக விடுறேன்னு நினைக்கிறேன். சேஃபாக இருங்க இங்கே, எவனா வந்துட்டு போகிறாங்க இங்கே. ஓகே, Farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yote. ஜோட்டே இப்போ வாய மாட்டேங்குது பேர். நாங்கள் பார்த்துக்குறோம். ஓகே, Let's find our friends. It's plain she cares for you very deeply. And I her, which is why I had to let her go. இங்கே எங்கே போனோம் ஆக்சுவலா? ஓகே, இங்கே தான் போனோம் போல. எங்கடா? ஓ, இந்த பக்கம் போகணுமா? மன்னிச்சுங்க. போகலாம். ஓகே, போகலாம். யாரா அவன்? யார் இது? Cyril, how fares the search? Well, Your Grace,
My report shall be with you ere long. Ah, yes. Yotei is otherwise engaged at my behest. And the duty of wardenship? Fulfilled. For as you see, I've been reunited with my first shield. I am Cyril, Knight of the Undying and bearer of the Burning Quill, charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix, and rightful Archduke of Rosaria. I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is, and has ever been, our creed. I see. You have your associates, I have mine. But you may now think of them as ours. That won't be a problem, will it? The Phoenix is our sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we serve, both him and now you. Pray accept this token. Okay. For as long as you bear it, members of useful. our order will reveal themselves unto you. If there is nothing further. No. You are dismissed. Your Grace. It's a canva then. We'll talk about this later. Paul. Cyril seemed very... You certainly keep strange bedfellows, Joshua. The free city's under siege. No. Okay. முதல்ல நான் இதை தான் போடுவேன். இருடா அடிக்காத. ஓ 3க்கு மேலே போதா? எத்தனை வரும் தெரியல. நாலுடா. ஓகே. எவ்வளோ எடுத்து குறையுது பார்க்கலாம். சூப்பரு. செம பவர். இந்த பவர் எனக்கு பிடிச்சிருக்கா. Yay, யாரா அவன்? இங்கதான் நிக்கிறேன். வந்து அடிங்க பார்க்கலாம். அடி பார்க்கலாம். அடிக்கிறாளே. வாங்க போவோம். இங்கே பொட்டி இருந்துச்சா? எதுக்கு அங்கே நின்றுந்தான்? இங்கே போய் பார்த்துட்டு போகிற வழியாக இருக்கு. சரி ஓகே போகலாம்.
கொஞ்சம் கிட்ட போயிட்டு லைவ் முடிச்சிக்கலாம். நான் இப்போ வரேன் கொஞ்ச நேரத்தில் ஈவினிங். ஒரு சின்ன ஒர்க் இருக்கு, அதை முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன். Clive, smoke. Is the city fallen? ஆஹா, இதுக்குள்ளே பர முடியாது பிள்ளையே, பர முடியாது பிள்ளையே. இது எவ்வளோ டைம்? 4 நிமிஷம். இந்த சினிமாட்டிக் எப்போ முடியும்? நேற்று போய் அரை மணி நேரம் இன்றைக்கி வேஸ்ட் ஆச்சு. இல்லை அந்த அரை மணி நேரம் இப்போ பண்ணியிருக்கலாம். The free men are still holding their own then. Do we have any idea where Gav and the others might be? There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. We should hurry. Okay. Travel. The Varos district. Sounds like thunder. No, password. You're late. I was starting to think you'd stumbled off a cliff. I seem to recall that was you, Gav. Oh, midday. See ya. Any trouble on the road? நீங்க எங்க தான் இருக்கீங்க midday? சூப்பருங்க. We couldn't handle. I knew you'd come. Is that who I think it is? Yes. Allow me to introduce my brother, Joshua. Clive's told me all about you. Or even listening most of the time. Name's Midadol, but everyone calls me Mid. My lady. Hey? My boy. இப்பதான் பாக்குறீங்களா ஜோசவை? It's really you. I never thought I'd see the day. Okay. Reunion. So these Akashic are being controlled. That's what it looked like. Empty eyes, eerie glow. No doubt they were turned, but silent as monks, every last one of them. Your man here speaks true, Clive. We saw more than a few in the city. They moved in ranks with a purpose, and not of their own. Ultima's doing. Perhaps. What of the city? The people? Dead, mostly. Mostly, but not all. A handful managed to lock themselves in their villas before the horde arrived. Some in the merchants' district to the west, and a few others on the far bank. If the Akashic stumble across either hiding place, a few bolted doors won't hold them for long. We need to find them. And quickly. What do you propose? We split into 2 parties. I will make for the merchants' district, while you look to those across the river. Mind keeping an eye on my brother? Not at all. We find the villa and try the servants' entrance. Understood. Okay. What of us? Mid, is she fit to sail? The ship? The Mithril engine could probably do with a few more tweaks. Then you better look fast.
Even if we do reach the அவன் survivors சீக்கிரமாக in ஒர்க் time, பண்ணேன் we'll இப்படி never make it சொல்கிற to the hideaway on foot. எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த ஷிப்புக்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் தான் கொடுத்தேன். ஓகே பார்த்து போயிட்டாங்க. See that Mid doesn't get herself into trouble, would you? Think I can manage that? I'll keep him safe. Looks like you stuck with me, Byron. That's Lord Rossfield, you little gutter snipe! Shall we then? நம்பலாமா அப்போ? And you keep Clive safe. Be careful. Both of you. அப்போ நம்ம தனியாக போகிறோமா? ஜோசா கூட ஜில்லா. சரி ஓகே நைஸ். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஈவன் ஃபால். ஓகே சேவ் பண்ண வேண்டிய நேரம் வந்துடுச்சு. நான் வந்து இதை பார்த்துக்கிறேன் ஓகேங்களா. அடுத்த பாட்டு நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபாஸ்ட் நல்லா இதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. ஃபாஸ்ட்டாக போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஓ 34 லெவல் வந்துட்டோமா? எப்படா இது சாத்தியம்? சண்டே அவ்வளோ போடல 30லேருந்து ஓ சேவ் பண்ணல போல ஆட்டோ சேவ். ஓகே சரி ஓகே பாய் நான் வரேன்.